Banange tugenda kulonda okulonda si lutalo okulonda kuwanyisaganya ebirowoozo abalonzi balyoke basalemu gwe baagala okulembera tuwanyisaganya ebirowoozo nga tusanganamu ekitiibwa buli muntu akole ekyasaanidde okukola ng'agoberera amateeka ebibiina by'obufuzi bakole kampeyini zaabwe nga bagoberera amateeka ne gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kukola bye basaanidde okukola nga tewali ayingirira munne amateeka weegali ffenna gavumenti n'ababiina by'obufuzi n'abaana banakyewa ffenna tugoberera amateeka bwe tunagoberera amateeka teri agenda kukosa munne anakosa munne nga tukyogerako bwe kirema nga tugenda mu kooti bino by'okubagana enkuuli ebikonde biki biveemu tebyetaagisa kubanga ebiseera bino biseera bya mirembe sirina sente za kuwonona nga ngula tiyagaasi ebiseera bya tiyagaasi ebiseera byedda byeraka lwaki tiyagaasi tumukolera wano tumugula mukifu kyogula eddagala ngule tiyagaasi temukiraba so abanabibiina by'obufuzi mwegendereze namwe aba gavumenti abaregulatinga ebyokulonda namwe mwegendereze tewali alinyirira munne tusanganemu ekitiibwa buli muntu awe munne ekitiibwa tufune okulonda okw'emirembe ekyo kyenjagala bagamba eddembe lyammwe okukola bye mwagala bookya enguudo bookya baasi boonona ebintu balina byokwonoona bo babirina mwe enguudo ze mwagala kwonoona ziri ku bbanja enguudo ziri ku bbanja ezaabwe si amabanja sente bazirina wewonoona oluguudo weokya baasi bagizaawo olunaku olwo ebyammwe byamabanja muli baavu bannayuganda bannange tukyali baavu so omwavu alina enkoko emu teyenkanisa n'omugagga alina ente 10 omugagga asobola kusala ente naye gwe omwavu enkoko yo ogisala zigwawo so bannayuganda bannange mumanye nti tuli baavu tukyali baavu tetunatuuka ku biseera ebyo ku mutindo ogwo ogw'okwonoona ebintu tekitugaana okwogera naye tubeere nga twogera nga tudemonstrate tubeere babuvunaanyizibwa tuleme kwonoona ebintu ebyaffe ebiri ku mabanja kubanga amabanja ffe tugasasula balina engeri bakiyita batya mu Luganda okusosonkereza namwe abalina mulekera okusosonkereza bannamwe bye balowooza si bye mulowooza bye balowooza biyinza kubanga bifu naye mbalekere ebifu byabwe mubanyonjole nti bye mulowooza si bye tuliko waliwo abakajanja nabo batawanya buli muntu awe munne eddembe amuwe space kubanga ebibiina twabikkiriza twakuba akalulu ak'ekikungo referendum netukkiriza ebibiina bikole ki bibeerewo netubiteekana muki ne musemateeka so ab'ebibiina bwebanga bakola ebyabwe mubaleke namwe mukole ebyammwe temuyingira NRM ab'ebibiina namwe ab'NRM temuyingira abaki ab'ebibiina abanupu bwanga bakola efujjo lyabwe nga bali ewaabwe temubayingirira namwe abandupu muleme kuleeta efujjo lyabwe mba NRM kubanga tuli bangi kubanga tuli bangi ate kizibu ososonkerera abangi nabo babanyiiga waliwo olunaku lumu President Museveni yagamba nti akawa akasiru kawogolera enjovu bwobanga tulina maanyi beera w'emirembe
akawala nga kano bwe katungana Kahinda ne saizi yange nobwekansuula wansi kamenyeka. Bagambe militarization, nze ni Minister of Internal Affairs, ebyo bitegeera? Sokulinde, nze ndi Minister of Internal Affairs ne security. Omulimu gwange kulaba nti poliisi ekola mulimu gwayo. Ebyo bya militarization bibuuza bakwata ku militarization aba military. Abapoliisi anti obeera n'abaana 10 temubulamu ow'ekyejo umubeeramu omu. Abapoliisi abanakola ekyejo tujja kubakangavula. Ati nze Inspector General kubanga ekyo kya Inspector General kubanga Inspector General yaba yatuuka ekiseera n'agamba wetutuuse biyitiridde munyambeko. Munyambeko amagye ne gakola ki ne gajja kumuyamba. Jjukira amagye si gakukuuma mirembe, gakukuuma ki kulinda ggwanga. Okukuuma emirembe mu ggwanga mulimu gwa poliisi. Amagye go gakulinda ki eggwanga, kulinda eggwanga nanka n'indipendent n'obwetowaze bwaffe. Omulimu gwa kukuuma ki kwasa amateeka, internal law and order. No, omulimu gwa poliisi. Ate abapoliisi tulina bangi bamala. Naye mwe ab'amawulire oluusi n'ebibiina by'obufuzi bayita we basaanira okukola ki, bayita we bakoma ne batuzitwerera. Naye ebyo nze sibyagala. Anti omanyi ensi bw'egenda ng'ekulaakulana embeera ekyuka. Ebyo byaliwo oba byaliwo nga si birungi, lwaki mwagala tubiddemu? Byabaawo oba byabaawo basi byayita, oba byayita lwaki oyagala tubiddemu? Kati katugoberere okulonda okw'emirembe. Agents okyogedde ba foreign agents, wano bajja kukola buki? Bali balabye ko tugenda ewaabwe kunaka kubayingira. Gomanye nsuze mu nyumba yange olamulote mu nyumba yange nga tobimanyi. Erinnya lya kitange olimanyi oba tolimanyi? Kati ogamba nti Kahinda ne kitaawe bayomba nga kitange tomumanyi. Ba foreign agents olwoga wagala kulaba bye tukola bajje balabale naye tebatugamba ekyokukola. Kubanga tetubayingirira nabo bali bekukola ki kutuyingirira. Ekizibu ekiriwo nkubulidde tuli baavu. Lwakubanga tuli baavu bamu kuffe bagenda ebweru ne bagezako okukola ki okufunayo ebyokukozesa. Ate abazungu balina olugero nti who pays the piper calls the tune. Bw'oyita ab'ebweru bakuyambeko, ab'ebweru obawadde ebbeetu ly'okukola ki ly'okuyingirira kugamba ekyokukola. Oluusi be bagamba abantu baffe mukole Efujjo. Oluusi saagala gamba nti ekyo, naye oluusi osanga abo bandaba be baleetera abantu baffe kukola ki Efujjo. Bano abaana kyewa bagwira Bakongo oba Uganda. Ne NGOs esinga obungi zaffe z'Abannayuganda. Ate Abannayuganda babeera neki ne bias. Oluusi bakola bye batasaanidde okukola. Wali osomye ku Bayibuli egamba nti oluusi baleka bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde okukola, n'amazima tegali mu bo. So singa buli muntu yenna agoberera amateeka, gavumenti, bannakyewa, abaserikale, buli muntu yenna n'agoberera amateeka n'amanya olubimbi lwe n'alukola bulungi, tetujja kufuna bizibu. Tetujja kufuna bizibu. Ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka, abatamanyi olubimbi lwabwe, abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo, weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze. Oba oyagala oba toyagala enkya, you will wake up
you'll wake up dead. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here for this dialogue, and I know it's an anxious moment in that we are going for elections. And the NGO world is interested in the conduct and outcomes of the elections. As the steward of internal security, law and order and harmony, I want to pledge on behalf of the Ministry of Internal Affairs that on our part, we shall conduct the elections in accordance with the law. We ask all the participants not to agree with us, but to conduct their activities in accordance with the law. And in so doing, we shall avoid conflict. If we all stick to our mandate and do things the way we are supposed to do them, there will be no room for conflict. Let's give each other working space. Don't interfere with the political parties, and the political parties should not interfere with the police. The NGO bureau, the NGO world should not interfere with the ministry's responsibilities, or with the political parties. Do your job within your mandate. We promise to do our job within our mandate, and I beg the political parties to play their role within their mandate. Don't cross into each other's workspace, because that brings conflict. The space gets overcrowded, and then people start stepping on each other. I can proudly announce that for the last 4 years, for which we've been in charge of the internal security, law and order, as you notice, we've not had big incidents of tear gas. And my friends from the police they are complaining that the tear gas is getting obsolete. We've achieved this not because we are superhuman beings, but because we have listened to each other. We've been able to largely listen to each other. Yes, there have been some ugly incidents where some overzealous people, overzealous individuals, have done things sometimes outside their mandate, and it has caused a bit of friction. But that friction has been restricted. We've not had massive population, shouting, the population shouting on the streets, closing markets and shops, and enforcement of law and order, which sometimes brings, borders on police brutality. No, we've not had that.
And I would be very glad that as we go into the elections cycle. You know, election sometimes it tends to arise the mad element in us. People become very passionate, become excited. What I want to tell Ugandans is that in this excitement, we should remember we are a third world. And third worlds are not generally prosperous. So don't get attempted to burn the road that you are demonstrating. The Irish can afford to destroy their roads because they have the money to repair them. The road you are burning in Uganda that you are demonstrating is on credit. You destroy this road, which is on credit. And we'll have to borrow money to repair it or leave it the way it is. It is in damaged state. And you expect me to accept that? Whereas the Irish government can allow its citizens to destroy their roads and some of the infrastructure, for us, everything is on credit. We have to protect it. So let's exercise our democratic rights of the free expression with responsibility. When you have one goat, you don't invite 1,000 guests. If you have one goat to serve or one cow to serve, you don't invite 1,000 guests because there will be nothing. You have nothing to feed them with. So you can compatriot Ugandans, we are poor. And because we are poor, we must also behave like poor people. I hear people shout, emphasize sovereignty. I've always told you that sovereignty in poverty is poverty of sovereignty. I want to repeat that sovereignty in poverty is poverty of sovereignty. So don't get excited about we are still a poor country. We should exercise our rights within our means. I may not even have the tear gas to throw at you when you start rioting, because I can't buy it. We don't manufacture tear gas, do we? So why do you want us to dispense tear gas, which we don't manufacture, as if it's medicine? Medicine, we can't avoid falling sick, but tear gas, we can afford to be disciplined. So that we avoid that expense of tear gas and police running around and fuel, burning fuel, chasing people who are excited about elections. Elections is not a do and die exercise. My view about elections is that it's competition for ideas. Elections is about competition for ideas. We will express our ideas and let the population rightly or wrongly make a choice. Sometimes they make right choices, sometimes they make wrong choices. And then later on they will correct themselves if they make a wrong choice, or go on if they make a right choice. That's how we, the NRM, have managed to go to hang around for the last 30 or so years. We've managed to come this far because we've had the support and will of the government. There are those who don't like us, but we don't force them to like us. And they should not force us to like them. There should be now, for you NRM, my party supporters, don't try to enforce your ideas on other people.
Let them express their views. Wrong as their views may be, let them speak. Let them speak, let them shout, for as long as they do it within the law. Let everybody say what they want to say for as long as they do it within the law. It's their constitutional right. But while exercising their constitutional right, they also have to respect the constitutional rights of other people. The NRM has constitutional rights. The police has constitutional rights and mandates. The Electoral Commission has constitutional rights and mandates. The political parties have their constitutional space and mandate. Let all of us respect our respective mandates. And where we disagree, we call for dialogue. Like today. Where we disagree, we call for dialogue and try to iron out our points of disagreement. And if we don't agree completely, then there is this gentleman hired by the state to resolve differences, the courts. Where we can't agree by dialogue, we go to court and uphold the principle of rule of law as enshrined in our constitution. I welcome you from the NGO world and appreciate your role. I appreciate your role and respect the contribution you are making so far. Well, like in every aspect of life, you very well know in nature there are no sharp edges. There are no sharp edges in nature. Occasionally, the NGOs overstep their mandate. Because out of every 10 people, you always find somebody who is errant. Some people within the NGO world overstep their mandate. And that's not a warrant for condemning the NGO world. Some NGOs overstep their mandate. And our duty as governments is to try to bring them back. That's not a warrant for condemning the NGO world and damning them and hiding them like goats. No, these are not goats. You don't have to. The NGO world and ourselves are not monolithic in thinking. Sometimes they espouse wrong ideas. It's our duty to listen, but most often they espouse correct ideas. We should therefore listen to them. Government listen to the NGOs, NGOs listen to government. Where we disagree, we sit down and discuss. I believe in discussion. And as an army officer, I remember my first training was the greatest general is that one who wins a war without shooting. The greatest general is that one who wins a war without shooting, without firing a bullet. And I aim for the highest. I want to win my wars without shooting. And when I shoot when it's necessary, when it's absolutely necessary, when I have no other alternative. Now, I think if we go by that dictum, we shall succeed. I will not go into the niceties of government and NGOs because I know your anxiety, elections. And I think I will address your anxiety. We are committed to conducting free, fair, transparent elections. And it takes two to tango. Let everybody play their part, and we shall succeed together. Remember, we are a third world.
I thank you very much. Thank you for listening to me. It's so difficult for you to forget your contribution to this process and the NGO dialogue. And he's also whispered to me that he's going to Serbia. And you know, Serbia, well, it's a very good country, but I wish you good luck. Your Excellency, thank you very much for serving our people and serving this cause. And I wish you happy returns wherever you go. Good speed. Basawo banyabo mbagala nnyo era mbaniriza ku Uganda Eyenkya nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lya Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa ssaako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lya Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja, emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano, okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi, okubakebera, beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa. Eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabuddaabudda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi ssaako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda Eyenkya. Nakyewa waliwo ensonga
ezitagenda bulungi mu ngeri gavumenti gyetegeka akalulu. Ekisooka okugaana okwakreditinga ebibiina bya nakyewa. Electoral Commission yasaba abaagala kukola voter education bawandiike. Ne tuwandiika since November ne kati tebanaba kutuddamu. Twagenda kulaba nga baweereza crime intelligence etukubira etunoonyerezaako ne tubagamba bwe muba mulina bye munoonyereza ku bibiina bya nakyewa mugende mu NGO bureau. Agamba nedda abantu batwalayo n'ebipapula ffe twagaana. Ne tugamba okusaba nti tukole voter education si musango, tetugenda kukolagana ne poliisi ku nsonga eno. Naye ne kati nabo abagendayo mu poliisi nabo tebanaba kubakreditinga. Akalulu kagenda mu maaso. Teri kuyigiriza abantu okugenda mu maaso. Abantu tebanana kutegeera nti special interest groups ziri mu kweyandikisa kulonda kukuba akalulu. Abantu abamu tebabimanyi. Teri muntu yenna akubagana oba agezaako okusensitizinga Abannayuganda ku kalulu. Naye nakati Electoral Commission response gyewadde olaba nti tebaagala balinga bataagala nti Abannayuganda beetabe mu kalulu nga ssemateeka bweragira kubanga tebalina nekyo bazzeemu. Teri ansa yonna gye tufunye ku response ya Electoral Commission. Abannansi bali ku lwabwe kubanga bulijjo tubayambako okubategeeza kiki ekigenda mu maaso, responsibilities zaabwe ziriwa, emirimu gy'abo abanoonya akalulu giriwa, responsibility buli omu yandibadde akola ki. Kati ebyo tebiriiwo. Tuyina abalonzi abapya basuuka 2,000,000 tebamanyi responsibility yaabwe ebeera etya mu kalulu. Naye kati buli omu ali ku lulwe kubanga ffe wadde akalulu gumu ku mirimu gye tukola naye tulina emirimu emirala. Gavumenti bw'eba teyagala tukole ku mirimu gino egy'okuyigiriza abantu era tusigala mu byaffe naffe nga tukola ebirala kubanga akalulu akakagwa 2021 gavumenti yatukwata era nga tugoberera akalulu nga bamaze kutwakreditinga abantu 28 kufe ne babatwala era bamala emyezi 6 nga bareportinga ku poliisi nga terina musango. N'essaawa eno teri atuwadde ansa musango gwali ki gwe babakwatira oba ensonga yali ki. Kati emyaka 5 terina kusobola kutuddamu kiki ekyaleeta okukwata abo abantu abaali bagoberera mu byakalulu ate nga Electoral Commission ebawadde accreditation. Kati ffe tujja kusigala mirimu gyaffe egya bulijjo ffe nga Bannayuganda buli muntu ali ku lulwe ku kalulu kano essaawa eno. Dr. twagala kutunyonyolako kiri kyemu. Omukulembeze w'eggwanga yakyogerako nga basoma budget mu speech ye ne mu State of Nation address ng'agamba abo abakozesebwa b'ebweru. Government eze okumala ebbanga ng'eyita abantu abakola emirimu gy'ebibiina bya nakyewa nti fronting agenda y'abo ab'ebweru abatuwa ssente. Naye government nayo wetujja ssente webajja ssente. Kubanga international community bw'eba erina partnership n'abantu aba Uganda, eyo partnership tekoma ku government. Ebeera partnership ne Uganda ng'eggwanga n'abantu ba Uganda, si government yokka. Government 50% ebitundu 5 ku 10 babijja kusooseemu gwe tujja ssente ze tukozesa emirimu gyaffe. Naye ffe bwe tuzijjayo gubeera musango. Naye boze bajjayo baziyita esente ntezo zibeera za mugaso naye ffe ze tujjayo nti za regime change. Kati ne batuyita awo era foreign agents nti ffe kyetubeerako kwe kulaba nti government ekyuke. Abannayuganda bajja kukyusa government bwe baba baagala. Ekyo teri agenda kukigaana ebbanga enene era Abannayuganda be basalako ssemateeka yaffe bwegamba nti Abannayuganda be basalako ani agenda kubafuga. Ffe emirimu gye tukola giri mu ssemateeka era tugikola nga naffe amanyi tugajja mu ssemateeka ne right yaffe nga bannansi ba Uganda. The major complaints about 2026 elections is the failure of the Electoral Commission to accredit civil society agencies to do voter education, to do long-term election observation. They called for proposals
for NGOs who have some funds and willingness to do voter education, plus mandate. We applied, but up to now we've never got a response from Electoral Commission. It is now 8 months. And as you see in the country, special interest groups have finished nominations. Others are nominating their candidates. But there is no sensitization of the people about this process. When you look generally about preparations for elections, there is nobody preparing people. We have about 2 million new voters who do not know, who might not know their responsibilities during elections, who do not know the responsibilities of leaders or what is expected of political parties, and state agencies like police that has a role to carry out during elections. Nobody is carrying out this sensitization. If Electoral Commission doesn't want NGOs to do their work in assisting them on voter education, then we shall also remain doing other work, because we don't just work on elections. We work broadly on governance, and we shall concentrate on other areas. But the loser in this process is a citizen who has been denied of a right to information and a right to make an informed decision that is required during elections. Well, this government has over time characterized NGOs as agents for regime change, as foreign agents, because of the source of funding that we are funded by members of the international community. But the same government gets 50% of its funding from the same source. If you go under the Vienna Convention governing diplomatic relations, international community relations are not just with the regime. It's a relation with the country and its people. So that means that international community is free to work with government and other citizens in the country. So when government gets money from the same source, for them it is good money. But when the same source funds NGOs, it is evil money that should be criminalized. The president mentioned this during the State of Nation address and even the budget speech. We have defeated the foreign whatever agents. He's always referring to NGOs, which is really wrong, because they use the same money to do government work. If it is evil money, let nobody receive it, including government. Key issues we captured is the question of violence and abductions. It's not just arbitrary arrests, it's abductions, and mainly of opposition supporters. We used the Kawempe by-election as a baseline, where opposition was harassed from day one of nomination, but also journalists beaten on voting day. Some of your colleagues arrested. Is that an environment that we should have during elections? So we are saying, if government is organizing elections, they need to give guarantees that one, the military will be out of these elections. Two, there will be no use of excessive force, and all categories of citizens will be free to participate in elections, including doing their work like media and NGOs. But so far nothing is coming out on these guarantees. Tusabye government bweba etegeka akalulu nga kamazima n'obwenkanya ekomye efujjo mu kulonda. Tukozeseza akalulu ke Kawempe ng'ekyokulabirako, era ne tulaga efujjo eriyitiridde ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda bye byakola nga bikosa abantu abamawulire, ebibiina bya nakyewa, buli omu yenna nga bakuba okuva ku nomination nga bakuba abawagizi ba opposition babatulugunya, era abazze n'abamu nga babawamba oba abduction zino zetulaga. Ne tugamba nti bwe tuba tuli mu kukola akalulu oba tutegeka akalulu nga kamazima n'obwenkanya, ebitongole by'okwerinda bikomye efujjo n'amagye gave mu kulonda kwa Uganda, kubanga tegayina mulimu oguli awo mu kalulu k'okulonda, teguyina. UgandaEyenkya.